This week on Twende, we continue our journey in Meru County. We visit this 70-year-old house dripping in heritage. Ndani ni undongo. Oh, ndani ni undongo. Undongo. Okay. Inawekwa undongo, alafu hii ikawekwa juu. We go to the edge of Mount Kenya and relive the memories of English elites 100 years back. Mjengo 1886 wakati wa ukoloni. 1886. What? Walikuwa na kaa hoteli. Nyingi wanafanyia huku. Alafu wanaenda kwingine. Last week, we showed you Timau's rosy side and I got to take a plunge in the cold blue pool. Wah! Bado nasikia yo baridi. Bado tuko Timau and today we are taking you closer to the mountain. The average elevation of Timau town is 2,816 meters above sea level. The town folks are usually up and early with many school kids bracing the morning cold. Mornings are particularly cold, but very special if you manage to wake up at sunrise. Tumelala poa hapa Timau. It's the coldest town we've ever slept in, but I'm not complaining. Manze nimechoka na jua na dust. I'm so happy to be here. And the cherry on top. Ona hii. Mount Kenya. Talk about carrying the world on your shoulders. Hey. At this time, the mighty giant of Kenya is well visible in its majesty. Now I see why communities here believe God lived there. I mean, look at that. Si hata wewe unaona. Mornings offer the best sighting of the mountain as the peaks are clear with no cloud cover. During the colonial rule, these lands had so much appeal that the British decided to resettle World War I ex-servicemen here as a widespread response to the problems of reconstruction after the war. The schemes were undertaken as a debt of honor owed to British ex-soldiers. Timau was part of the land distributed to the ex-soldiers, and they did not come alone. Where there is a war, they are prisoners of war, ama? Sasa hapo ndipo Waitaliano waliingia WhatsApp group. These prisoners would later be involved in farm and construction work as well as road building. The land was subdivided into schemes. The settler soldiers could afford to live lavishly right at the edge of the mountain, as was seen by the living standards and the houses and hotels they built in these schemes. And that is how the British colonial architecture spread all over Timau. To get to these houses, we have to drive this forest in Kiambogo, named so because there used to be very many buffaloes, mbogos, here. The old roads here remain the same, yet they were made about 100 years ago. These houses were constructed from local materials, hand-dressed masonry for the walling, timber trusses for the house and roof structure, and clay bricks for the walls, river stones and cement for the chimney well shingles. Also something that was very popular for the roof, they used motarakwa or red cedar, a tree that was declared endangered as we learnt in Garindari. Huu mti unaitwa motarakwa ama African pencil cedar. African pencil cedar. Yeah, I'm a red cedar. Yeah, I'm a red cedar. Yeah. So it's one of the endangered species now. Species. Ambayo tuko kwa hii forest. Yeah. Na actually they are in demand
So samani kitambo, samani watu walikuwa wanakuja na wanakata hizi miti kutumia kama building materials, pressing post. Lakini sasa Ngandari wakati wao wamepata hiyo usukani ya kuhifadhi mazingira. Sai no more logging. They are now very well conserved. Okay. Yeah. So it's quite illegal. Yeah, it's now it's illegal now to cut this. Yeah, if you found chopping them, definitely you must face the law. Yeah. So I think the man unakuta there are a lot of logs lying down. From the brown olive, so from the brown red cedar. Yeah. So au zazi zinaanguka zenyewe. Yeah, naturally. Na kuna mtu anazishika. Yeah. Okay. And they are termite resistance. So it can last for many years on the ground. Okay. The forests back then were filled with these trees, but today that has changed. The workmanship was so thorough and exact. A quick look at the masonry stones of the house still shows the razor-thin stone edges that had been shaped by hand. To achieve this, thousands of man-hours were needed so as to get the fine piece of art. After independence, the sitting regime began resettling Kenyans in the land previously owned, or shall I say dubiously acquired, by the Mzungus. The land was to be sold to prominent Kenyans and to those who fought for independence as a way to unruffle the already flared tempers. After independence, most of the land came back to the Africans. However, that is a story for a different platform. These 5 homesteads were bought from Major Gibbs by the famous King of Meru, the late Jackson Angaine, and currently house his family members. Paria mama. Nzuri sana. Sasa hapa panaitwa vipi? Kiambogo. Kiambogo. Timau. Timau Kiambogo. Kiambogo. Na Kiambogo ni kwa sababu ya mbogo. Walikuwa wengi. Walikuwa wengi. Walikuwa wanakuja kwa hata watalii walikuwa wanakuja kuangalia kuona. Na sasa ndio hata nyumba ikajengwa huko juu. Wakaenda kuona. Hapo treetop. Hapo treetop. So na hii nyumba hii inakaa design yake ni ya kitambo, si ya hapa karibuni. Nani alijenga na historia yake ni gani? Watu wa British ndio walikuwa na watu prisoners hawa wa Italian. Ndio wakaanza kujenga, wakakuja nao. So Italian prisoners were British. Ndio walijenga. Ndio walijenga. So watu wa Italiano ndio walikuwa watu wa mkono. Watu wa mkono. These English houses were built to last. Yani hawa watu hawakuwa na plan ya kutoka huku. It is 2022 and they are still standing. So hapa uliingia mwaka gani? 1968. So imesimama tangu hiyo miaka yote. Na ati ilijengwa mwaka gani? 1946. 46 ukaingia 68. Na sasa hapa ni kwa Angaine. Unaweza tuelezea, unajua Angaine alikuwa mtu mkubwa sana. Unaweza tuelezea vile alikuwa, maisha hapa ilikuwa aje? Sasa ulifika ulipata mbogo hapa ama? Angaine alikuwa Minister for Land and Settlement. Wakati hiyo niliingia. Sasa akakuja hapa na ndiye alikuwa amepeana mashamba. Mashamba hii ya pande hii kutoka hapa mpaka juu ni ya watu wa Maumau. Wale walikuwa wamepewa wa Maumau. Sababu Maumau walitoka huko kwa msitu 1963. Sasa hawa ndio walichukuliwa wakakuja kupewa mashamba pande hii. Wote wakapewa. Naye alikuwa Minister for Land and Settlement. Sasa wakipewa mtu alikuwa anapatiwa sheep na ng'ombe. Na ng'ombe, okay. Nazo ni za kulipa. Ni za kulipa serikali. Hizo.
ukipatiwa shamba na hata ng'ombe unalipa ukahesabiwa pamoja na shamba. Oh, okay. Ukapatiwa sasa ukalipa na pole. Okay. Menti iko hapa tu juu. Ndani ni udongo. Oh, ndani ni udongo. Udongo. Okay. Inawekwa udongo, alafu hii ikawekwa juu. So alafu wanaweka mawe, alafu cement sasa ya kushikilia tu ya mwisho. Ya mwisho. Oh, kwa si vile si ufanya kila kitu ni cement, mawe. Hata hii wanaweka ndani. Wanaweka hiyo udongo. Alafu sementi juu. Hata hii ukitoa inatoka udongo. Okay. Mbao ile ya kitambo. Mbao ile ya kitambo. Si ukiangalia hata hapa iko na udongo hapa inakuonyesha. Hapa ndio kulikuwa na counter ya kuweka pombe sao na kila kitu hapo. Pale ni moto walikuwa wanaweka ya ndio chimney. Chimney. Hiyo ndio chimney. So kuna pombe zao. Chimney hapo. Ya baridi. Wanakaa huko. Wanakaa pande hii. Alafu sitting room nayo iko pande hii. Walikuwa wanakaa pande hiyo. Na kuna space mzuri. Sasa ndio ile mbao. Sasa nikaa nyumba yote ni mbao. Hiyo ni mbao ya hii mtarakwa. Na ukitaka kukata ile imebaki. Ni lazima uende uchukue barua kwa ndisi huko. Huwezi kata huwezi kata hivyo. Huwezi kata hivyo. Hiyo inaitwa mtarakwa. Mtarakwa. Kwa hivyo tena umesema ni kama zile zimebaki. Kwa hivyo si mingi. Si mingi sasa sababu ilikatwa yote. Ni kidogo tu imebaki. The houses would last long as the main structure of the house was from timber, the mutarakwa or the red cedar. But the walls were made from bricks, made from mud. Yani mzungu alikuja kujenga nyumba ya matope hapa. The locks in this house were somewhat special. Inajua wengi hawajaona. Manze, kuna hiyo. So sophisticated. That's all you need. Need to lever. But then we amejenga all these years to still survive, and then bas. Now I'm happy. I mean, just look at this house. And then you got peace. It's very rare that you see a house these days that has been designed to blend with nature and still stand out. This is just shows you the mindset of the people who are designing this. And then the history. It's only British. It's a British home, but then watu wa mjengo walikuwa Italiano. For me, that is just, it's mind-boggling, you know, because watu wengine waonangi hivyo, but it's just a reality. I don't know what to say. Mimi naweza penda nyumba kai, sijui mchange ndio ni get how kai nijenge pia tufanyange episodes zingine huko kwa nyumba yangu. Anyway, I'm grateful. A few kilometers from these English homes is a special homestead that not many would tell hold a special gem. This is one of the oldest hotels in Kenya. It is older than your grandfather. Aje unauliza? Unless your grandfather is about 130 years old, then this building is older than him.
This piece of history used to house the British elites when they wanted to observe wildlife, because behind the house is a stream, and at the time was a major watering hole for animals in the Mount Kenya forest. The deck behind was used as an observatory and was also used for hunting. From here, the peak of the mountain is still clear and visible and majestic. Now we know why they chose to build here. Many of you are familiar with the Treetops Hotel in Nyeri County. Well, hapa Timau kuna Treetops Mwitu, so to speak. Gibbs is said to be the one who put up this building near the foot of the mountain. The setting was very good as the area was teeming with wildlife. This one was one of the properties that were bought by the Africans after independence. It is said to have been built in 1890s and still stands to date. Lowe na sabi? Habari. Sasa hii ni nini hii hapa? Hebu nieleze. Hii ni history ya inaitwa Treetop. Ilijengwa 1886 wakati wa ukoloni. 1886. Walikuwa na hotel. Mingi wanafanyia huku. Alafu wanaenda kwingine. For now kawa hivyo unaikuta ikiwa. Sasa ilikuwa imesimama hivi? Iko hivyo hivyo. Mti bado inapatikana huyu? Iko tu. Inaitwa aje? Ni red cedar. Ama unaitwa aje? Red cedar. Murana. Na hii ni ile ya zamani ama mumeongezea? Hakuna kuongezea. Yenye ilijengwa ndivyo iko hivyo. Vile tu ilikuwa 1886 ndio iko ndivyo iko hivyo tu. Back when it was built, there was plenty of wood as this area was covered by dense indigenous forests. Mutuma's grandfather acquired the land and the building, and for a long time, this was not a hotel, but rather a home. So, iko hivyo. Okay. So hata hii mbao ni ya kitambo? Ni ya huku wakati hiyo wakati ilijengwa tu. Okay. Na kuwa na nyumba ingine ya gorofa huku? Hakuna. So sasa nyinyi mlikuwa yani sasa koko. Kitchen. Oh, in the kitchen? In the kitchen. So, okay. What are you seeing? Washa vyombo nini kila kitu. Kwa unapika alafu unapeana chakula mtu. Unapeana chakula pande hiyo. Mwingine ndio ile. Saa hii nayo sijui ilikuwa na hii kwa ni yao kontena yao. Okay. Naweka vitu yao. Ndio ni ya cabinet. Na hii ni ya ile kitambo. We. Na sasa hapo ni room ilikuwa kulingana kutoka kule ukibandishia manguo upande hii. Kutoka table upande ile. Ndio hivyo. Kwa hata hii yani hakuna structure mmebadilisha? Kuna vyenye. So hata hii bolt kwanza ni mzee kushinda 1886 juu nyumba ndio ilijengwa 1886. Na hii naona hata natoka chini walijua ku design. Hata kuna design hapa. Haya. Walikuwa wamemakinika. Unaona hapa DVD. Okay. Sasa hii ni sehemu kwa mnaishi hapa. Kwa naishi hapa.
yangu ilikuwa pande ile. Papa na mama ni papa. Ukimaliza kupika chakula unaweka kwa hii draw. Hapo nayo na hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio Kwa maisha. Jiko nayo inawekwa hapa. Ukiwa na baridi. Ukiwa na baridi. Naweka tu makaa. Pia kuna kuhakisha moto kwa nyumba. Na sasa hakuna tinimbao. Tinimbao. Wacha nikuulize, kuna plans za kurenovate? Kuitengeneza ikae vile ilikuwa inakaa ama kwa sasa itakaa tu? Hiyo plani iko na hii ndio. Pesa ndio. Lakini once ikuje utaweza kuitengeneza. I'm just imagining what life was here. Probably unaenda pale, unachukua ka drink kako. Hata sometimes una improvise, maybe vitu haziko, alafu unachukua ka sip. Fresh air. Hii ndio life. Of course kuna wenye walikam wakaona, manze, hii view kuna venye lazima niende niichukue poa. Hii view lazima tu. Hakuwa na simu. You know those days you just took it into your mind. Na tu focus na make sure unaikumbuka. And of course kuna wale walikuwa nataka kuona TV, but hizo siku hakuwa na TV. So nini walikuwa na watch? Ilikuwa tu ka book. Naenda hapo kwa kakona na kachai. I have learnt a lot of history in Kiambogo. I got to visit an old English house and one of the oldest hotels in Kenya. Next week, we visit one of the biggest farms in Timau and also visit the home of one of the freedom fighters of Kenya's independence. I can't wait.